Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मैं ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एबे मु प्लस 3 सीबीसीएस ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोस गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोस रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज टॉपिक रे आमे लिनियर एक्सेलरेटर बा लिनैक विषय रे पढ़िबा देखो एटा होची गोटे इक्विपमेंट which accelerate the particles in a straight line okay तेणु करी यार नाटा linear straight line रे accelerate करूची particle को with the help of an oscillating electric field okay यार principle actually it is also known as Lineak. This principle was given by Gustav Ising okay जे कि जने Swedish physicist थिले in 1924. So principle ta kono the linear accelerator works on the principle that under an accelerating electric field the charged particle is accelerated during positive half cycle okay because alternating electric field माने यार positive half गुटे रहिबो negative half गुटे रहिबो so positive half cycle रे accelerate हेबो आउ negative half cycle रे कोन हेबो it will be retarded okay and no electric field exists inside the hollow conductor and the electron moves with a uniform velocity. So generally दुई प्रकार linear accelerator अछि प्रथम टा हला drift tube Lineak second one is the waveguide Lineak. A point here to remember any accelerator that accelerate the charged particles in a straight line is called an linear accelerator okay straight line रे accelerate करला माने linear accelerator. Now the electrostatic accelerators such as Van de Graaff accelerator जोटा हमें देखुतिला हमें या आगरू ता सहित tandem accelerator also can be referred as your Lineak सेठी भी से particle टा straight line रे ही accelerate होची okay now after the year 1950 Lineaks have been classified into three different categories केमती माने एठी year wise देखो एठी classification आछि फर्स्ट रहला अर्ली जनरेशन एक्सेलरेटर जोटा 1953 रू 1961 and they were very large and bulky in size. Then second one is the second generation जोटा रहउची 1962 रू 82 ଆଉ these accelerators were actually improved their accuracy and precision okay माने प्रेडिक्ट करि परिबो भल भाबरे से पार्टिकल को एक्सेलरेट करिकी ओके तापरे थर्ड जनरेशन आसिला 1982 to onwards so these accelerators used now and they are highly reliable and they are having compact design okay size टा बहुत एबे compact बा portable छोटो हे गला okay now these Lineaks have computer controlled operation computer द्वारा हम याको कंट्रोल करि परिबा आजिकल सब जिनस प्राय कंप्यूटर रे ही फंक्शन करा होची कंट्रोल करा होची and they use microwave technology to accelerate the electrons okay so प्रथमे देखिबा हमें the drift tube accelerator it is a linear accelerator which is comprising of a succession of drift tubes माने गोटे परे गोटे drift tube को हमें सजाई के रखि देबा and it is based on the principle that when an oscillating electric field is applied across the electrodes which are joined in series ताले कोन होबो charged particles will be accelerated when they are passed through them okay केतेबेले ए जिंसटा हेबो जेतेबेले applied electric field ro frequency ता resonance रे रहिबो with that of the motion of the particle okay so now let us see the construction part of this drift tube accelerator एठी देखो फिगर रे एटा होची तार कंस्ट्रक्शन टा so it consists of various components
first component है source S. Okay, the source of ion. आउ यार जो डिजाइन ए सोर्स रो डिपेंड करे पार्टिकल रो नेचर को भलिया. ओके, जहाँ को आमे एक्सेलरेट करबा को चाहूछु. सपोज फॉर एग्जांपल आमे इलेक्ट्रॉन नेला, ताले इलेक्ट्रॉन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ कैथोड और फोटो कैथोड और रेडियो फ्रिक्वेंसी आयन सोर्स. सिमिलरली प्रोटॉन जदि आमे देखिबा ता पई हमको अलगा डिजाइन करबा को पड़िबो सोर्स रो. आ जदि ताठू हेवियर पार्टिकल्स देखिला सपोज इन केस ऑफ यूरेनियम, ताले स्पेशलाइज्ड आयन सोर्स प्रिफर करा जाए. ओके, तापरे सेकंड कंपोनेंट आसिला सिलिंड्रिकल ट्यूब्स. ए जो देखो एटा होची सिलिंड्रिकल ट्यूब्स. गोटे जिंस लक्ष्य करो, जेमती जेमती आमे आकु प्रोसीड करूछु ए सिलिंड्रिकल ट्यूब रो लेंथ बढ़ी बढ़ी जाउची. Okay, so it consists of a set of metal cylindrical tubes which are increasing in length and arranged in a straight line. Okay, ଗୋଟେ straight line रे এটা arrange ହେଇଛି and it is pointed towards the target. Okay, and these tubes are actually called the drip tubes. Okay, এই tubes ର ନା ଦ୍ୱାରା এই accelerator ର ନା ପଡ଼ିଛି drift tube accelerator. Okay, ତାପରେ ରହୁଛି third component is the vacuum chamber. Okay, this one, it is the vacuum chamber which is evacuated. Okay, so এটা হচ্ছে ଗୋଟେ hollow pipe vacuum chamber house and obviously या ভিতরে drip tubes গুড়া রହୁଛି. Okay, so the chamber is made up of glass रे ତିଆରି and it is maintained to be in evacuated or vacuum करा जाए या भितरे maintain करके रखा जाए so that to avoid the collisions with the air molecules. Okay, तापरे fourth component को देखिबा एटा होची high frequency power supply. Okay, high frequency power supply आमे एठी पकेबा so that एठी देखो आमे जो drip tubes नौचो एटा connection ହେଇची. Okay, connection ହେଇची केमती, they are connected together and joined to the terminals of a high frequency power supply. Okay, so the odd number of tubes माने एठी देखो 1 3 5 एमती onwards गला, odd number of tubes they are connected to one terminal and the even number tubes जोटा 2 4 6 and so on they are connected to the other terminal of the power supply. Okay, so as the tubes are connected to the alternate power source, the alternate tubes will have obviously potential of opposite sign. यदि first tube यार potential positive है ताले second रो negative होगा, third रो पुनी positive then negative or vice versa. Okay, so during any half cycle the tubes 1 3 5 they are negative and the tubes 2 4 6 they are positive, whereas succeeding half cycle माने ता परवर्ती half cycle रे कोन हबो, the polarities will be reversed. माने जोटा पॉजिटिव हेतिला सेटा नेगेटिव हे जिवो, जोटा नेगेटिव हेतिला सेटा पॉजिटिव हे जिवो. ओके, so in the year 1928 जड़े साइंटिस्ट आर विडेरो जे कि नॉर्वे रो फिजिसिस्ट थिले, he suggested the use of radio frequency voltage between the successive drift tubes. तापरे आसुची the last one is the target जो थिरे की particle accelerate ही की बाड़े हेबो. Okay, so various target materials आमे यूज करि परिबा when the particles are accelerated and it depend करे upon again the nature of particles. So for example पुणी जदि आमे इलेक्ट्रॉन नौचु ताले कोन करिबा, आमे पानी को ठंडा करिबा. ओके, आउ गुटे टंगस्टन रो टारगेट नबा. ओके, so a water cooled tungsten target is used in order to produce X-rays. Okay, so the accelerated beam of particles is directed to a pair of storage rings. Okay, so this is all about the construction part. Now let us see the working of this accelerator. Okay, so the particle which is to be accelerated एटा तमरो सोर्स रु बाहरिबो. ओके, obviously सोर्स रु ही हमरो इनकमिंग पार्टिकल टा आसीबो, तापरे ये मूव करिवो along the axis of the drip tubes.
Okay, out the batter ame rakhinu. So these particles will be now accelerated in the gaps between the successive tube. Okay, duita tube ro mojhiro jo gap ରହୁଛି ସେଇ ଭିତରେ accelerate ହେବ. Okay, due to the potential difference. Okay, ଅଲଗା ଅଲଗା potential difference ରହୁଛି, ଗୋଟେ positive ଗୋଟେ negative ରହୁଛି between them. So within the tube the particles move with same velocity, ଏଟା ମନେ ରଖିବ. Okay, velocity ବଢୁଛି କେତେବେଳେ ଦୁଇଟା tube ର ମଝିରେ ଯୋଉ gap ରେ. Okay, because the electric field inside the tube is zero, ତେଣୁ କରି ତାର velocity constant ରହୁଛି ଭିତରେ. Okay, so ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭଲି ଚାର୍ଜ ପାର୍ଟିକଲ ନେଉଛୁ, ଏଟା ଯଦି ଟ୍ୟୁବ୍ 1 କୁ ଏଣ୍ଟର କରୁଛି ଯୋଉଟା କି ସପୋଜ ନେଗେଟିଭ ଅଛି, ଓକେ, ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଦ ସୋର୍ସ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଦ ଚାର୍ଜ ପାର୍ଟିକଲ ୱିଲ୍ ବି ଏକ୍ସେଲରେଟେଡ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ କୁଲମ୍ସ attractive force between the positive charge and negative potential of the tube. Now inside the tube 1 the charge particle will move with constant speed ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲା. So when the charge particle leaves the tube 1 and travel towards the tube 2, then it will again be accelerated jota gap re, okay, due to the electric field between the tube 1 and 2. Okay, now it gains speed before entering the tube 2 and so on, ei bhaliya yaro speed बढ़ी jaye. Okay, now the dripped tubes actually they have holes in their end. ओके, तांकर शेष आड़े शेष भाग रे होल्स बा कणा करि दिया जाय था, सो दैट चार्ज पार्टिकल एंटर करि परिबो एवं बाहर को जाय परिबो. ओके, बिकॉज हमको गोटे बाटर करिवार अछि जेमति कि पार्टिकलटा जाय परिबो. सो व्हेन द पार्टिकल्स आर इनसाइड द ड्रिफ्ट ट्यूब द चार्ज पार्टिकल्स इज इनसाइड अ फाराडे केज. ओके, फाराडे केज माने गोटे फाराडे रो केज माने कोन, आमे गोटे जंता कहि परिबा. ओके, एज inside the shielded region of Faraday cage and the field is equivalent to 0. Okay, a point here to remember that the electric field in the gap between the dripped tubes accelerates the particles. Okay, जेमती हमें कहली जो ट्यूब भितर जदि पार्टिकल मूव करछि तार स्पीड कांस्टेंट रहइबो, आउ दुईटा ट्यूब रो गैप रे तार स्पीड बढ़ुछि माने एक्सेलरेट होउछि. Okay, so this is all about the working part. Now let us see the theoretical part. तो आमे देखिला जे चार्ज पार्टिकल टा एक्सेलरेट करूची प्रत्येक गैप भितरे. ओके, गैप बिटवीन द ड्रिप ट्यूब्स if the electric field changes sign as soon as the particle leaves the preceding drip tube. Okay, and this process can happen only when the time of the transit of the charge particle through the length of the tube is equal to half the period of high frequency power supply. Okay, जो power supply आमे करूछु तार जो time period रोची तार अधा जदि हे गला तमरो जो ड्रिफ्ट ट्यूब रो लेंथ हिसाब रे जदि आमे कंपेयर करूछु ताहले जे कि ए प्रोसेसटा हे परिबो. Okay, and every time when the particle leaves the tube and proceed towards the next tube ताहले particle accelerate हबो. Therefore each tube in the line must be having increased length, तेणु करी तार लेंथ जो बढ़ी बढ़ी जाउची. Okay, accelerate हला माने लेंथ बढ़िबा को पड़िबो. Okay, so that the charge particle should travel increasingly longer distance in the same time period. Time period तो आमे आउ बढ़ी परिबानी, समान ही रहिबो, तेणु बेसी डिस्टेंस जदि सेही समान टाइम रे कवर करिबो ताले निहाती भाबरे तार स्पीड बढ़िबो. Okay, so this time period is nothing but equal to half the period of the alternating voltage. Okay, suppose charge particle रो mass हेगला small m, charge हेगला small q, आउ capital V हेगला average potential difference between the successive dripped tubes. Okay, during the movement of the charge particle between the tubes. ताले velocity suppose हेगला Vn of the charge particle while it is entering suppose nth tube. Okay, ताको आमे पाई परिबा by using the principle of conservation of energy. Conservation of energy कहूची जे potential energy should be equal to kinetic energy. So एटी potential energy को आमे लिखि परिबा as nqv, आउ kinetic energy हेगला half mvn square. So that Vn रो value आसीगला square root of
2n cube v by m. Again, here a point to remember that each dripped tube comprises of Faraday cage. Okay, Faraday jontagara, and its potential may vary, but the energy of the particle in the drip tube is not affected. Energy किछि भी vary करिवो नाही, as it is रहिबो, potential टा vary करिवो. Okay, अच्छा तापरे आकु बढ़िबा जो आमे एक्सप्रेशन पाइला Vn रो ताकू देखिले जणा पड़छि जे yes Vn is directly proportional to square root of n. That means the velocity of the charged particle at the time of entering the drip tube 1, 2, 3 and so on will be proportional to the ratio, that is 1 square root of 2 square root of 3 and so on. Okay, now the charge q and mass m of the particle eta jehetu constant roche, tenu yes Vn is proportional to square root of v, which is the voltage. Okay, ताले velocity Vn याको आमे express करि परिबा. Obviously Vn माने length per time, एठी जेतु half time period नउछु तेनु करी ln by t by 2 आमे नै गला. एठी ln हे गला length of nth tube और t जमती कहली एटा होची time period of the high frequency power supply, which is the oscillator. Okay, ताले इक्वेशन 1 रे एटा सब जदि आमे पुट करिबा ताले Vn रो एठी देखो रिप्लेसमेंट आमे नै देला. ओके, तापरे एटा तो Vn रो वैल्यू आमे पाइथिला, सो दैट Ln रो वैल्यू आमे पाइला दिस मच t into square root of n q v by 2m. Okay, now we know that n q capital V and t all these are constant. तेणु करी एठू ए इक्वेशन 2 रु जणा पड़छि जे Ln is proportional to square root of n. That means the length of the tube 1, 2, 3 are in the ratio 1 square root of 2 square root of 3 and so on. So in this way the charge particle remains in phase with the changing electric field, and the moment of charge particle in the drip tubes of increasing lengths which are connected to the alternate polarities of the voltage as shown in figure. So देखो एठी alternate polarities रे केमती connection हेची, देखो एटा आसिला connection हेची negative हे हेची एटा. ओके, ए बाटे तापरे एटा पॉजिटिव सहित कनेक्शन, देन एटा एक्चुअली कनेक्शन टा देखा हिनी. ओके, इट शुड बी लाइक दिस. ओके, एटा नेगेटिव हैला पुणी एटा पॉजिटिव हैला. ओके, एठी खाली गोटे लाइन टे हबो. ओके, मु एडिट कर देबी. सो एटा हमें देखिला थ्योरेटिकल पार्ट. नाउ लेट अस सी द रिजल्ट. एथरु हमें कोन रिजल्ट पाइला से जिनसटा आगे हमें देखिबा. देखो, टू ऑब्टेन a large energy for a charged particle using this dripped tube linear accelerator, आमे किछरा पॉइंट्स एठी कंक्लूजन रे लिखि परिबा जे इक्वेशन 1 जोटा हमें पाउथला वेलोसिटी, it confirms that the peak voltage of the high frequency power supply and the number of dripped tubes should be as large as possible. तापरे इक्वेशन 2 जोटा हमें लेंथ पाइला सेटा कंफर्म करछि जे लेंथ तमरो जो सक्सेसिव ड्रिफ्ट ट्यूब्स रो should be increased in order to accelerate the charge particle. Okay, अच्छा तापरे यार advantages कोन अछि टिके देखिबा. Before that, a point here to remember, the largest linac is at Stanford, which is तार लेंथ होची 3.2 किलोमीटर. माने भाबो 3.2 किलोमीटर माने बहुत हाई लेंथ हे गला. ओके, सो एति की लेंथ रो यार जो रोची आउ इट कैन एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स which are about 25 GeV, 25 giga electron volt. Advantages एबे देखिबा. The main advantages of this dripped tube linear accelerator are they are economical for very high energy particles. तापरे second point, we know that the charged particles like electron which are moving with high speed in circular path जोटा में cyclotron रे देखिबा आपको. सो सर्कुलर पाथ रे चार्ज पार्टिकल जेतले मूव करे से एनर्जी लूज करे. ओके, एनर्जी हरै दिए बाय मीन्स ऑफ रेडिएशन. किंतु एई बळिया डिफिकल्टी लिनियर एक्सेलरेटर रे होए नाही. ओके, 4 नंबर पॉइंट रे, इट डज नॉट रिक्वायर
intense magnetic field like your circular accelerator. हाँ 3 number point को skip करी जाइए एठी कहूँ the beam of particles which are obtained they are very much collimated. ओके गोटे कोलिमेटेड माने गोटे पर्टिकुलर यूनिडायरेक्शनल हेबो ओके से माने स्कैटर हेबे नाही ओके तापरे लिमिटेशन देखिबा कोन कोन डिसएडवांटेज बा लिमिटेशन रहउची सो फर्स्ट हला ऑब्वियसली इट विल हैव a very long size and bulky device ओके जेमति आमे एठी देखो लेंथ देखुतला 3.2 किलोमीटर ओके तापरे यार मेंटेनेंस पाई परफेक्ट वैक्यूम दरकार जोटा कि बहुत डिफिकल्ट our intensity of ionic current is very low. Okay, so this is all about your drift tube linear accelerator first category. तापरे एबे देखिबा हमें second category the waveguide linear accelerator. So जो हमें limitation देखिला drift tube accelerator रे ताकू overcome करिवा पई ए जो waveguide linear accelerator डिजाइन करागला. So एठी कोन हुए एटा होची गुटे specially designed or specially constructed hollow metallic pipes आमे नबा एटा को यूज करिबा at microwave frequency पाखापाखि यार ऑर्डर नबा आमे 10 to the power 5 MHz megahertz. Now the principle of this waveguide accelerator is that an electromagnetic wave which is set up in the pipe will accelerate the charged particles which are passing through it. So याको आमे अचीव करि परिबा जेतेबेले ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रो स्पीड टा सिंक्रोनाइज हे जिवो with that of the charge particle so that the particle will gain energy from the electric component of the wave. Okay, electromagnetic wave अछि so दुईटा component रहइबो गोटे electric component आ गोटे magnetic component. So electric component रो ये energy gain करिवो आ ए जो wave guide कथा हमें कहउछु माने it guides the waves such as electromagnetic हे पारे किबा sound wave हे पारे with less loss of energy. So accordingly दुई प्रकार waveguide लिनेक आमे यूज करू. First one हला radio frequency power transmission waveguide which is usually gas filled. Second one hela accelerating waveguide which is always evacuated. Okay, now let us see the construction of this waveguide linear accelerator. As you can see, this is the ion beam incoming, this is the outgoing towards the target. Okay, now एठी electric component जो electromagnetic field रो एटा रहउची along the axis of this tube आ magnetic component टा perpendicular रहिबो to the axis of the tube. Okay, so एठी cavity रहउची okay cavity भितरे कोन होउची stationary waves रो formation होउची by the electromagnetic field. Okay, so electric field component एटा ही तमरो जो acceleration करूची particle रो आउ जो तमरो magnetic field जोटा perpendicular रहउची एटा ineffective रहउची. Okay, so आमे कोन करिबा एठी microwave technology use करिबा. Microwave technology is used to accelerate the electrons in a waveguide. तापरे आमे याको allow करिबा in order to collide with the heavy metal target so that high energy X-ray photons are produced from the target as a result of these collisions. आई जो microwave technology रे there are two most common microwave tubes गोटे हला मैग्नेट्रॉन्स आ गोटे हला क्लाइस्ट्रॉन्स. ओके मैग्नेट्रॉन को आमे प्रिफर करिबा फॉर लोअर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स whereas हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन पई आमे क्लाइस्ट्रॉन को प्रिफर करिबा. ओके सो ए जो मैग्नेट्रॉन होची इट इज ए पावर microwave oscillator which has an electric field and a magnetic field which are perpendicular to each other. Our magnetron have resonant cavities which resonate at microwave frequency which are excited by the electrons interacting with the electric and magnetic field. तापरे second one हला क्लाइस्ट्रॉन एटा होची गोटे linear beam tube used for amplification. So ये जो waveguide linear को आमे develop करि परिबा for accelerating both electrons and protons. Okay, electron को accelerate करिबा पई आमे prefer करिबा by using disk loaded waveguide system in which a beam of electrons is injected along the axis of the waveguide. आ गोटे कथा
For synchronization, we have to match the phase velocity of the electromagnetic wave with that of the electron. Similarly, for accelerating the protons or deuterons or any other heavier charge particles, एथिपाई आमे injection velocity को कम करने को पड़िबो as compared to that of the electrons for a given initial energy. And in this case, the disk loaded waveguide does not serve for the purpose. So एथिपाई आमे कोन करिबा गोटे long cylindrical resonant cavity use करिबा for accelerating the protons. Okay, so एई टेक्निक को यूज करिकी आमे पाखापाखी 70 MeV okay proton energy पाखापाखी पाई परिबा. शेषरे a point to remember that there are four major components in waveguide accelerator. सेटा हैला क्लाइस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन, तापरे waveguide, then circulator, and the last one is the cooling system. So this is all about your linear accelerator. Thank you.